So after calculating the values of L1 and L2 in terms of L, H1 and H2, మనం ఇప్పటిదాకా L1 L2 ని calculate చేసాం, and then the continuation of the problem has to be happened. So here let us calculate the horizontal thrust. How do we calculate the horizontal thrust? Take moments about C from left half. So what happens? This is VA and this is H. VA into L1 minus H into H1. ఇంకా మనకి ఇక్కడ యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ ఉంది, మైనస్ W into L1 into L1 by 2, which should be equal to 0. So therefore VA into L1 is equal to H1 plus W L1 square by 2. Therefore VA is equal to H into H1 by L1 plus W L1 by 2. This is in terms of VA. Let it be equation 1. So now, sorry for the inconvenience, take moments about C from right side. So what happens to the equation now? ఇక్కడ మనకి VB ఉండాలి and the horizontal thrust H ఉండాలి. So minus VB into L2 plus H into H2 plus W into L2 into L2 by 2, which should be equal to 0, which resembles like this F, you can see. Therefore VB can be written as similarly H into H2 by L2 plus W L2 by 2. This will be the equation of L2. Sorry, VB. So therefore sigma Fy is equal to 0. All upward forces is equal to downward forces. VA plus VB is equal to W into L. So VA value substitute them. H1 by L1 plus W L1 by 2 plus H2 by L2 plus W L2 by 2, which is equal to W into L. Taking the W terms on the one side and H sides on the other side, H common in this way, H1 by L1 plus H2 by L2 is equal to W into L minus W by 2 is common this way, L1 plus L2. Here we can write L1 plus L2 as L. So this is W into L minus WL by 2. So this is also WL by 2 now. So here we remains H1 by L1 plus H2 by L2. Therefore H is equal to WL by 2 into L1 by H1 plus L2 by H2. So this will be the horizontal thrust when we need to calculate that the whole span is carrying the UDL. అప్పుడు మాత్రమే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా L1 వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, L2 వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, VA కనుక్కోవచ్చు, VB కనుక్కోవచ్చు, horizontal thrust ని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. In this way we need to solve the problem. Using these formulas we shall make some problems in this condition. ఇంతకు ముందు మనం చూసిన మోడల్స్ లో ఏవైతే ఈక్వేషన్స్ ని జనరేట్ చేసామో ఆ ఈక్వేషన్స్ ని జనరేట్ చేసిన మోడల్స్ లోనే ఒక 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. So now a 3-hinged parabolic arch of span 30 meters has its abutments at 4 meters and 6 meters below the ground. అంటే rise value for the left side is 4 meters, rise value for the right side is 16 meters from the ground. The arch carries a point load of 60 kilonewtons at a distance of 5 meters from the ground. 5 meters from the ground. The other point load is at 120 kilonewtons at 10 meters from the right end. ఇది left side act అవుతుంది, ఇది right side act అవుతుంది, and find the support reactions. Let us see how does it behave. So in the left side, in the right side, if you observe
in the given problem whole span mention చేశారు 30 meters అని. కానీ లెఫ్ట్ సైడ్ స్పాన్ ఎంత ఉందో రైట్ సైడ్ స్పాన్ ఎంత ఉందో మనకి మెన్షన్ చేయండి. సో వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ యాజ్ ఐ సెడ్ బిఫోర్, ఇఫ్ దిస్ ఈస్ VA and this is H and this is VB and this is H and the loads which are acting at this point 60 kilonewtons which is acting at 5 meters from C, 60 kilonewtons at 5 meters and 120 kilonewtons at 10 meters from the right end, at 10 meters from the right end, 120 kilonewtons. So therefore ఈ పర్టికులర్ స్పాన్ అంటుంది, ఈ పర్టికులర్ స్పాన్ అంతుంది. ఇందాక చెప్పినట్టుగా now step 1 to calculate spans of left and the right side. So మనకున్న ఫార్ములా ఏంటి? L1 is equal to L into root H1 by root H1 plus root H2. So substituting the values of these values, whole span ఎంత వచ్చిందన్న 30 meters and H1, what will be the height of H1, which is equal to 4 meters and this is 16 meters. Root of 4 divided by root of 4 plus H2 is 16. From here we have calculated the value of L1 as 10 meters. In the same way, let us calculate the value of L2, L into root H2 by root of H1 plus H2, which is equal to L value మనకు ఎంత ఇచ్చారు 30 into root of 16 times divided by 4 plus root of 16 which gives 20 meters. Already L1 calculate చేసాం అనుకోండి, 30 meters లో నుంచి 10 meters తీసేస్తే we will get the value of 20 meters directly, but this is a check మనం చేసింది కరెక్టా కాదా అని. Therefore L1 is equal to 10 meters, L2 is equal to 20 meters. So from here to here it is 10 meters, it represents a 10 meters here. From here to here it is 10 meters, ఇది 5 అయితే ఇది కూడా 5 meters అవుతుంది. So coming to step 2, and the process will be same from here again. Take moments about C. So going from the left end, VA into 10 minus H into 4 minus 16 into 5 is equal to 0, where 10 VA is equal to 4H plus 300. So VA is equal to 0.4H plus 30. This will be equation 1. So substituting to the right side, take moments about C in the right side. Right side of the section calculation. Going from this side, minus VB into the span from here to here is 20 plus H into 16 plus 120 into 10 which is equal to 0. From here VB into 20 is equal to 16H plus 1200. So VB is equal to 16 by 20 into H plus 1200 by 20. Let it be equation 2 now. So as we already know, step 3, what will be step 3? Sigma Fy is equal to 0. What happens to sigma Fy is equal to 0? VA plus VB is equal to 60 plus 120 which is equal to 180 kilonewtons. Substituting the value of VA and VB in this equation, 0.4H plus 30 plus 16 by 20 into H plus 120 by 2 is equal to 180. From here we can calculate the value of H, 75 kilonewtons. So substituting this H value in this value and this value,
we will get VA is equal to 60 kilonewtons. Substitute them and find them whether they are correct or not, and VB is equal to 120 kilonewtons. In this way, if the arches are at the different level of supports and the spans are not given, we need to follow these kinds of steps to complete the problem. That's it. ఇప్పటిదాకా మనం నేర్చుకున్న డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ మోడల్స్ మొత్తం ఒక్క ప్రాబ్లంలో కంప్లీట్ చేద్దాం. ఇప్పటిదాకా మనం అర్థం కాని ప్రాబ్లం ఏదైనా ఉంటే ఈ ఒక్క ప్రాబ్లమ్ని చూడటం వల్ల యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఆల్ ద కాన్సెప్ట్స్ what we have done until now. So let us see. A 3-hinged parabolic arch of span 30 meters having supports at A and B at 10 meters and 5 meters below the crown as it carries over the whole span, and 2 point loads of 10 kilonewtons each at 5 meters from support A and B. Determine the support reactions at the maximum bending moment in the arch. So దీనిలో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే throughout the span uniformly distributed load act చేస్తుంది, and there are 2 point loads which are acting at 10 kilonewtons at 5 meters from the each end at support A and support B. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ mention, it also carries UDL. It also carries UDL of 10 kilonewton per meter over the whole span, and 2 point loads of 10 kilonewtons acts from each support A and B. Determine the support reactions, maximum bending moment in the arch. So మనం నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్స్ మొత్తం అప్లై చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. Let us do that. So this is a left arch and this is the right arch. This is a parabolic shape. So మనకి ఇచ్చిన క్లూ ఏంటో చూద్దాం. We are at 10 meters and 5 meters below the crown. So I made a small mistake here. 10 meters అంటే ఇటు పక్కన పెద్దది, and 5 meters అంటే ఇటు పక్క చిన్నది. This is 10 meters and this is 5 meters, and whole span is 30 meters. The 10 meters is this and 5 meters is this. Throughout the span uniformly distributed load act అవుతుందని చెప్పారు of 10 kilonewton per meter, and at the same time this is A and this is B and this is C. A దగ్గర నుంచి 10 kilonewtons పాయింట్ లోడ్ యాక్ట్ అవుతుంది, B దగ్గర నుంచి కూడా 10 kilonewtons పాయింట్ లోడ్ యాక్ట్ అవుతుంది at 5 meters and 5 meters from the support A and B అని మనకి మెన్షన్ చేశారు. So now, సో క్వశ్చన్లో ఫస్ట్ స్టెప్ మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఇందాక మనం ఏం అర్థం చేసుకున్నాం? ఇఫ్ దే డి నాట్ గివ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ L1 and L2, we need to calculate the value of L1 and L2. So step 1, calculate spans of left and right side. So we know the equations as L1 is equal to L into root H1 by root H1 plus root H2, where L whole span is 30 and root of H1 is 10 divided by root of 10 plus root 5. From this equation we know the value of L1, where L1 is equal to 17.6 meters. In the same way, let us calculate the value of L2. L into root of H2 by root H1 plus root H2. Substitute the values. 30 into root 5 by root 10 plus root 5, which gives the value of L2 in terms of 12.4 meters. This is the value of first step 1. So going for step 2 now. So as we already know, we need to calculate the horizontal thrusts in terms of vertical reactions and of BA and BB. Therefore, vertical reactions we need to calculate. Take sigma MC equal to 0 in the left span. So therefore, left span, we will have VA at this section
and H at this section. Therefore, VA into L1 minus H into 10 minus 10 into the perpendicular distance over this point is 17.6. So 17.6 అనేది దాని into 17.6 divided by 2 is its perpendicular distance, and there is another point load which is acting over here. Total span 17.6. దానిలో 5 meters తీసేస్తే ఇటు పక్కన 12.6 ఇండికేట్ చేస్తుంది. minus 10 into 17.6 minus 5, which should be equal to 0. So from here I can know the value of L1 is 17.6. So from this I can know the value of VA. VA can be generated in terms of equations like 95.159 plus 0.568H. So by further simplification, కొంచెం టైం వేస్ట్ కాకుండా ముందుగానే ఈక్వేషన్స్ ని జనరేట్ చేసుకొని ఉంచుకున్నాను. So VA will be this equation of first one. So going for the right side, sigma MC equal to 0 for the right side section. So here మనకి VB ఉంది and H act అవుతుంది. So VB into L2, which is minus, plus H into 5 minus, sorry, plus 10 into this value is 12.4. 10 into 12.4 అనేది దాని యొక్క లోడ్ into 12.4 అనేది దాని యొక్క perpendicular distance, plus there is a point load which is acting here. 10 into 12.4 minus 5, which gives this perpendicular distance, which is equal to 0. Therefore, from here we can calculate the value of VB, where the VB has the equation of 67.96 plus 0.403 capital H. This will be equation 2. As we already know, sigma Fy is equal to 0, VA plus VB is equal to 10 kilonewtons load with a span of 30 meters. So 10 into 30 plus 10 kilonewtons point load and other 10 kilonewtons point load. Substituting the values of VA here and VB here, we can calculate the value of H, where H is equal to 161.56 kilonewtons. In this way, we need to calculate the horizontal thrust. Substituting this horizontal thrust here, we'll get the value of VB and VA, where VA is equal to, finally substituting the value, 186.92 kilonewtons. Check it once. VB is equal to 133.06 kilonewtons. In this way, I have calculated all the support reactions from all the different sides. But they have asked one more point, the maximum bending moment in the arch. మనం ఆల్రెడీ పారాబోలిక్ సిమెట్రికల్ ఆర్చ్లో ఉన్నప్పుడు ఎలా అయితే మ్యాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ చేసామో అదే పద్ధతిలో దీన్ని కూడా ఒకసారి మనం మ్యాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. Now, let us calculate the maximum bending moment in the arch, which doesn't take not more than 5 minutes. So let me take a section just before the load. I already told you, just before the load is section calculated and only take some x-axis section here at a distance of x. So first generate the bending moment equation at x6. Mx ఎంత ఉండబోతుందో చూద్దాం. VA into the perpendicular distance, VA into x minus HA into, I need to know this height, let it be some y, H into y, and there is a load over here of 10 kilonewtons of span x, so minus 10 into x by 2. This becomes VA into x minus HY minus 5x square. So we don't know the value of y again. So y, this is a parabolic section. When we go for the parabolic section, y is equal to 4hx by L square into L minus x, which is common thing you already know. So ఇటు పక్కన మనకున్న రైజ్ ఎంత ఉంది 10,
So 4 into 10 with respect to x we don't know, and total span is 30 minus x by 30 square. Substituting this value in this equation, we'll get the mx into a different term of combination, where mx will be equal to, by further simplification of all the conditions, mx substituting the value of VA also, which is 186.925x minus 7.18x into 30 minus x minus 5x square. This will be the general equation after substituting the value of y, h, VA in terms of x. So this will be equation, and again after further simplifications here also, so again further simplifications of this equation, this will be 2.18x square minus 28.475x. This will be the equation of mx. I already told you mx has this equation, but we need to calculate the maximum bending moment. So ఎప్పుడైతే maximum bending moment కనుక్కోవాలో, we need to differentiate the bending moment equation with respect to x, and it should be equal to 0. So substituting that, so 2.18 x square differentiation 2x minus 28.475 x ki differentiation 28.475, which is equal to 0 here, where x is equal to 6.53 meters. So left nunchi 6.53 meters distance lo maximum bending moment రావడానికి chances ఉన్నాయి. This is the distance for the maximum bending moment. So substitute this value in this equation. Therefore, the maximum bending moment is equal to 2.18 x square minus 28.475 into x. Substituting x here, the value will be equal to minus 92.98 kilonewton meter. This is the maximum bending moment that can be obtained in the left half of the span. Either you can calculate from the right side or you can calculate from the left side. Whichever is anything is fine. This is the way we need to find out the maximum bending moment. That's it for calculating all the problems of arches with respect to different level of supports and at the same level of supports. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మొత్తం నార్మల్ జనరల్ కండిషన్స్ లో ఉన్నవి. నెక్స్ట్ స్టేజ్ లో టెంపరేచర్ ఎఫెక్ట్ కి ఒక ఆర్చ్ యొక్క బిహేవియర్ ఎలా ఉండబోతుందో చూద్దాం. Good morning, students. As I said before, we shall continue the three hinged arches with respect to the temperature effect. అంటే లోడ్ అప్లై చేయడం వల్ల ఆర్చ్ యొక్క బిహేవియర్ ఎలా మారుతుందో ఇప్పటిదాకా ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్లో మనం అబ్జర్వ్ చేసాం. కానీ ఇప్పుడున్న ప్రాబ్లంలో మనం ఏం చేయబోతున్నామంటే, ముందు యూనివర్స్లో ఉన్న ఎలాంటి ఎలిమెంట్ అయినా సరే విత్ రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ద బాడీ ఎక్స్పాండ్స్. If the temperature decreases, the body contracts. That's the behavior of an element, any element. So అలానే ఒక ఆర్చ్కి ఒక టెంపరేచర్ ఎఫెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తాయి. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఆర్చ్కి టెంపరేచర్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి అని, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ ఆర్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ ర్యాపిడ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద టెంపరేచర్, అంటే సమ్మర్ సీజన్స్లో ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ ర్యాపిడ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద టెంపరేచర్, ఈస్ దేర్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ అన్ ఆర్చ్ ఆర్ నాట్? అలా ఉందా లేదా, ఒకవేళ ఉంటే ఎంత ఉంటుంది, ఎంత డిఫరెన్స్ ఉండబోతుందో తెలుసుకోబోతున్నాం. సో లెట్ us assume మనకు తెలిసిన విధంగానే ఏ 3 hinged ఆర్చ్ని అస్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం. ఏ 3 hinged parabolic arch, let us say a span of L and a rise of small h, A, B and C. For better understanding, I am erasing this disturbance lekunda. See, if I project a line from here to here, oka circle lo oka line ni మనం ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా గీస్తే దీన్ని chord అంటారు. In the same way, if a line is projected from A to C, either chord and arc which is generating an arc here, ఆ arc AC అనే ఆర్క్ ఉందనుకుందాం మన దగ్గర.
డ్యూ టు చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ అంటే ఒకవేళ మనం టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేసాం, వాట్ హ్యాపన్స్, మనకి ఇటు పక్కన అబాట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. మనం ఆల్రెడీ శాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూపించాను మీకు. అబాట్మెంట్స్ ఉన్నాయి రెండు వైపులా. ఇటువైపు మనకు ఒక కొండ ఉందనుకుందాం, ఇటువైపు ఒక కొండ ఉందనుకుందాం. సో దెర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పాండింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఏదో ఏ డైరెక్షన్లో మనకి ఎక్స్పాండ్ అవ్వడానికి కానీ బి అనే సపోర్ట్ దగ్గర ఎక్స్పాండ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు. దెర్ ఇస్ ఓన్లీ ఆప్షన్ ఎట్ సి. ఈ డైరెక్షన్లో ఎక్స్పాండ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది బికాస్ దెర్ ఇస్ ఎ హింజ్ ఓవర్ దిస్ పాయింట్. సో నౌ ఒకవేళ ఎక్స్పాండ్ అయితే ఆర్చ్ యొక్క షేప్ ఎలా ఉండబోతుంది? ఐఎమ్ మ్యాక్సిమైజింగ్ ఇట్, ఎంత చేంజ్ ఉండదు నాన్న. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ సి అండ్ ద ఫైనల్ పొజిషన్ ఆఫ్ సి మైట్ బి సమ్ డి అనే పొజిషన్లో ఉందనుకుందాం. సో ద ఆర్క్ యొక్క షేప్ కూడా మారిపోతుంది కదా. సో లెట్ us take this arc as AD. So we have two arcs now, AC and AD. అంటే ఇనీషియల్ స్టేజ్లో ఏసీగా ఉంది, ఫైనల్ స్టేజ్లో ఆఫ్టర్ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఇట్ ఈస్ చేంజ్ టు ఏడి. ఎంత చేంజ్ వచ్చిందో కావాలి. ఇప్పుడు లెట్ us కనెక్ట్ ఎ పర్పెండిక్యులర్ ఫ్రమ్ సి. ఒక పర్పెండిక్యులర్ని డ్రాప్ చేశాను. దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఏసీ విల్ బి ఈక్వల్ టు, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఈ, ఏసీ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ఏఈ. అందుకనే మనం పర్పెండిక్యులర్ని డ్రాప్ చేసాం. సో ఏసీ వాల్యూని మనం ఏఈ వాల్యూకి ఈక్వల్ అని అనుకుంటే ద చేంజ్ ఇన్ ఆర్క్ విల్ బి హౌ మచ్? ద చేంజ్ ఇన్ ఆర్క్, దట్ ఈస్ నాట్ ఆర్చ్, దిస్ ఇస్ ఆర్క్, ఎంత ఉంటుంది అంటే ఈ నుంచి డి వరకు ఉండే డిస్టెన్స్. ఈడి ఎంత చేంజ్ వచ్చిందో అంత. బట్ ఆర్చ్ యొక్క షేప్లో ఏం చేంజ్ వచ్చిందంటే ఇనీషియల్గా ఇది రైజ్, కానీ తర్వాత మనకి ఇక్కడ నుంచి సే దిస్ ఇస్ ఓ నౌ, ఓ నుంచి సి వరకు అయితే ఇనీషియల్ రైజ్ ఆఫ్ ఆర్చ్, బట్ నౌ ఓ నుంచి డి వరకు ది ఫైనల్ ఆర్చ్ యొక్క రైజ్ వచ్చింది. సో వాట్ ఈస్ ద చేంజ్? ఎంత చేంజ్ ఉంది మనకి చూద్దాం. సో సి నుంచి డికి మనకి ఏదైతే ప్రొజెక్షన్ ఉందో దిస్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ రైజ్ ఆఫ్ ఆర్చ్. రైజ్లో మనకి ఎంత చేంజ్ వచ్చింది అని చెప్పే క్వాంటిటీ ఏంటి అంటే సిడి. సో ఇనీషియల్గా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి? ఫస్ట్ ఆర్క్ ఏసీ ఉంది, ఏసీ. తర్వాత మనకి ఏం క్రియేట్ అయింది? ఆర్క్ ఏడి డెవలప్ అయింది. సో వాట్ ఈస్ దట్ మీన్ ఆఫ్ ఆర్క్ ఏడి? ఆర్క్ ఏడిని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు? విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆర్క్ ఏసీ అన్నా ఆర్క్ ఏఈ అన్నా ఒకటే అని చెప్పాను. సో దిస్ వాల్యూని రిప్లేస్ చేసుకున్నాం, విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆర్క్ ఏసీ ప్లస్ దెర్ ఇస్ చేంజ్ హియర్ ద ఎక్స్ట్రా ఈడి పోర్షన్. ఎంత చేంజ్ వచ్చింది అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దిస్ డైమెన్షన్. ఆర్క్ ఏసీ దేనికి గురైంది? టెంపరేచర్ ఎఫెక్ట్కి గురైంది. ఆర్క్ ఏసీ టెంపరేచర్ ఎఫెక్ట్కి గురైంది. టెంపరేచర్ ఎఫెక్ట్కి గురవటం వల్ల ఇంక్రీజ్ అయింది, అదే మనం ఇక్కడ రాస్తున్నాం. కానీ ప్రతి మెటీరియల్ ఎలా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇట్స్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్. ఆల్ఫాని ఏమంటారంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్. అంటే ఒక రబ్బర్ని హీట్ చేసినప్పుడు ఒక విధంగా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది, ఒక ప్లాస్టిక్ని మనం హీట్ చేసినప్పుడు ఒక విధంగా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది, స్టీల్ని మనం ఎక్స్పాండ్ చేసినప్పుడు ఇంకొక విధంగా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్. ఎంత ఎక్స్పాన్షన్కి గురవుతుంది అని చెప్పే వాల్యూని ఆల్ఫా అంటాం. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎంత రేజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాము ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ టీ. అండ్ ఆర్క్ ఏసీని దీంతో మల్టిప్లై చేస్తే ఎక్స్ట్రా క్వాంటిటీని మనం ఇక్కడ కనుక్కుంటున్న ఈడీ వాల్యూ అని అర్థం. దిస్ ఇస్ ద ఇంప్లికేషన్ ఫర్ డెవలపింగ్ an arc distance, but I don't want the arc distance. I need to calculate CD here. ఎంత చేంజ్ ఇన్ ఆర్చ్ ఉంది? సే ద CD will be very minute. ప్రాక్టికల్గా నేను ఇక్కడ మ్యాక్సిమైజ్ చేసి చూపిస్తున్నాను కానీ మీకు ద CD value will be very minute. Say for example it is delta, which is delta. So to calculate this delta we are using some mathematical concepts. Say this is a triangle here. ఇక్కడ ఒక ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయింది చూడండి అన్న. We have E, D and C. So there is theta over here. సేమ్ అలానే మనకి A, C
సిఓ ఇక్కడ ఒక ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయింది. సే దిస్ ఇస్ ఆల్సో సమ్ థీటా ఓవర్ హియర్. ఇక్కడ మనం రెండు ట్రయాంగిల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. దిస్ ఈజ్ సిమిలర్ టు దిస్ ట్రయాంగిల్ యాక్చువల్లీ. ఎందుకంటే ఈ వాల్యూ ఎంతైతే మనకి ఇక్కడ ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటున్నామో అదే పోర్షన్ నేను ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తున్నాను. ఇది ఎంత లీనియర్గా ఉంటే ఏఈ కూడా అదే లీనియారిటీలో ఉంటుంది. ఇది ఎంత స్ట్రైట్ లైన్లో ఉంటే ఇది కూడా అంతే స్ట్రైట్ లైన్లో ఉంటుంది. సో ఈ రెండింటికి మధ్య ఎంత యాంగిల్ ఉంటే ఈ రెండింటికి మధ్య కూడా అంతే యాంగిల్ డెవలప్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. వెరీ మైన్యూట్ డిఫరెన్స్ విల్ బి దేర్. సో నౌ let me project this in terms of secant. Secant theta is equal to how much? Say theta ni nenu emantunanante secant EDC. E ki D ki C ki madhya unna angle lo secant ni calculate chestunnam. Cos ante enti? Adjacent side by hypotenuse. The reverse of cos section is nothing but hypotenuse by adjacent side. So this is hypotenuse by and adjacent side. So let us understand one point. So secant theta ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ లో హైపోటెన్యూస్ ఏమైంది అండ్ అడ్జసెంట్ సైడ్ ఏమైంది అర్థం చేసుకోండి. దిస్ ఈస్ అడ్జసెంట్ సైడ్ అండ్ దిస్ ఈస్ హైపోటెన్యూస్ సైడ్. సో దిస్ ఈస్ ఆపోజిట్ సైడ్ యాజ్ యూ ఆల్రెడీ నో. సో హైపోటెన్యూస్ ఏముంది నాన్న మనకి ఇక్కడ సిడి బై అడ్జసెంట్ సైడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈడి. Therefore, well, substituting this value in this equation, CD is equal to E value develop అయింది. కానీ but we don't know the value of ED here. So ED ని ఎలా కనుక్కోవాలి? ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం. ED అంటే ఏంటి? This is the extension portion of AC. AC extend అవ్వడం వలన మనకి ED వచ్చింది. AC నుంచి ED ఎలా డెవలప్ అయింది? We can write ED is equal to AC times of alpha into T. ఇక్కడ చూసాం మనం ఈ వాల్యూని ఎలా జనరేట్ చేసాం? ఆర్క్ ఏసీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ అండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆల్ఫా ఇంక్రీజ్ చేయడం వలన ఈ కాంపోనెంట్ ఈడి అనే వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయింది. సో నౌ ఈడి కెన్ బి రిటన్ యాజ్ ఏసీ ఇంటూ ఆల్ఫా ఇంటూ టీ. సో యూజింగ్ దిస్ వాల్యూ హియర్ సిడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసీ ఆల్ఫా ఇంటూ టీ ఇంటూ ఏసీ బై సిఓ. సో దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ ఏసీ స్క్వేర్ into alpha t by CO, where this is CD. CD ని మనం ఇందాక ఏం మాట్లాడుకున్నాం? CD can also be written as delta. So delta అంటే change in rise of arch is nothing but AC square by CO into alpha t. కానీ దీనిలో మనకి AC వాల్యూ ఎంతో తెలియదు, CO వాల్యూ ఎంతో తెలియదు. See this triangle now. Observe this triangle. ఇక్కడ if the total span is L, in a parabolic arch what happens? The left half portion is L by 2 and the right half portion is also L by 2. Now we can know the value of AO, but I don't know the value of CO. We can write CO as H actually. I don't know the value of AC. So using this triangle, ఒకసారి triangle observe చేయండి. This is H, this is L by 2 and this is theta and this is A and this is C. Because this is hypotenuse, hypotenuse square is equal to side square plus side square. This is general right angle triangle formula, you know. So hypotenuse is nana AC square is equal to S square plus lo enta pettukochu L by 2 square plus inkoka side ఎంత ఉంది H whole square. So AC square is nothing but L by 2 square plus H square. So దాని వాల్యూను మనం ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేసుకొని షిఫ్ట్ చేసుకుందాం. So AC is equal to L by 2 square plus H square by CO. CO value ఎంత ఉంది మనకి ఇక్కడ H. So this is equal to H into alpha t. Therefore, in calculation of the value of rise in arch with respect to the parabolic condition and change in temperature and coefficient of temperature, మనకి క్వశ్చన్ లో L వాల్యూ ని జనరల్ ఆర్చ్ యొక్క రైజ్ ని మెన్షన్ చేసినప్పుడు ఎంత ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఆర్చ్ ఉంచిందో తెలుసుకోవడం కోసం ఈ ఫార్ములాని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. Okay. Well, substituting this value in this equation, CD is equal to E value develop అయింది. కానీ but we don't know the value of ED here. So ED ని ఎలా కనుక్కోవాలి? ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం. ED అంటే ఏంటి? This is the extension portion of AC. AC extend అవ్వడం వలన మనకి ED వచ్చింది. AC నుంచి ED ఎలా డెవలప్ అయింది? We can write ED is equal to AC times of alpha into T. ఇక్కడ చూసాం మనం
ఈ వాల్యూని ఎలా జనరేట్ చేసాం? ఆర్క్ ఏసీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ అండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆల్ఫా ఇంక్రీజ్ చేయడం వలన ఈ కాంపోనెంట్ ఈడి అనే వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయింది. సో నౌ ఈడి కెన్ బి రిటన్ యాజ్ ఏసీ ఇంటూ ఆల్ఫా ఇంటూ టీ. సో యూజింగ్ దిస్ వాల్యూ హియర్ సిడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసీ alpha into T into AC by CO. So this can be written as AC square into alpha T by CO, where this is CD. CD nu manam indaka em maatladukunnam, CD can also be written as delta. So delta ante change in rise of arch is nothing but AC square by CO into alpha T. Kani deenilo manaki AC value ento teliyadu, CO value ento teliyadu. See this triangle now. Observe this triangle. Ikkada if the total span is L, in a parabolic arch what happens? The left half portion is L by 2 and the right half portion is also L by 2. Now we can know the value of AO, but I don't know the value of CO. We can write CO as H actually. I don't know the value of AC. So using this triangle, okasari triangle observe cheyandi. This is H, this is L by 2 and this is theta and this is A and this is C. Because this is hypotenuse, hypotenuse square is equal to side square plus side square. This is general right angle triangle formula, you know. So hypotenuse is nana AC square is equal to S square plus lo enta pettukochu L by 2 square plus inkoka side ఎంత ఉంది H whole square. So AC square is nothing but L by 2 square plus H square. So దాని వాల్యూను మనం ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేసుకొని చూపించేసుకుందాం. So AC is equal to L by 2 square plus H square by CO. CO వాల్యూ ఎంత ఉంది మనకి ఇక్కడ H. So this is equal to H into alpha T. Therefore, in calculation of the value of rise in arch with respect to the parabolic condition and change in temperature and coefficient of temperature, మనకి క్వశ్చన్ లో L వాల్యూని జనరల్ ఆర్చ్ యొక్క రైజ్ ని మెన్షన్ చేసినప్పుడు ఎంత ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఆర్చ్ ఉంచిందో తెలుసుకోవడం కోసం ఈ ఫార్ములాని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో యాజ్ వీ హావ్ లెర్న్డ్ బిఫోర్, చేంజ్ ఇన్ ఆర్చ్ ఇన్ ద రైజ్ ఎలా ఉండబోతుందో ఒక చిన్న ప్రాబ్లం రూపంలో చూద్దాం. శాంపుల్ ప్రాబ్లం. ఇలాంటివన్నీ మనకి 99.99% మీకు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ కోసం మాత్రమే ఉపయోగపడతాయి. సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్లో వెరీ లెస్ ఇంపార్టెన్స్ విల్ బి దేర్. బట్ పార్ట్ ఏ క్వశ్చన్స్లో మీరు నేర్చుకునేటప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి. సో నౌ లెట్ us see a 3-hinged parabolic arch of span 30 meters and a rise of 6 meters is subjected to the rise of temperature in 40 degrees centigrade. అంటే T వాల్యూని మెన్షన్ చేశారు. Determine the change in rise of arch considering alpha is equal to 12 into 10 power minus 6 per degree centigrade. అంటే alpha value 12 into 10 power minus 6 degrees తీసుకుంటాం and temperature effect is 40 degree centigrade తీసుకుంటాం. Span L value ని మెన్షన్ చేశారు and rise small h value ని మెన్షన్ చేశారు. As we already know, the formula, the change in rise of arch, which is indicated by delta, or we can say CD also, which is equal to, as we have seen before, L by 2 square plus H square divided by H into alpha into T, as we already know. So this equation can also be written in the other form, where L square by 4 plus H square by H into alpha T. So this can also be written as L square plus 4H square by 4H into alpha T. So delta అనే ఈక్వేషన్ ని మనం ఇలా కూడా రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో మనకున్న వాల్యూస్ ఏంటి? L is equal to 30 meters span and H is equal to 6 meters, alpha which is equal to 12 into 10 power minus 6 and the temperature capital T is equal to 40 degrees centigrade. This is the given data. So substituting all the components in this equation, therefore all delta is equal to 0.0208 meters. We cannot calculate the deflection in terms of meters actually. So let us make in terms of mm, multiplying with the 1000,
which becomes 2.08 centimeters. So 2.08 is very minute value that cannot be seen by the naked eye for a big structure actually. So అందుకోసమని this will be negligible but which may create the stress in every component of an element. సో ఈ విధంగా ఒక చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఎఫెక్ట్ డెవలప్ అయినప్పుడు ఆర్చ్లో డెవలప్మెంట్ వస్తుంది.